Morning Raaga, Morning Raaga. హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేను మీ ఆర్జే రేణు. మన మార్నింగ్ రాగాలో హోమ్ డెకోర్ సిరీస్ లో ఎపిసోడ్ 2తో మీ అందరి ముందుకు వచ్చేసా. సృష్టిలో మనిషితో పాటు ఇంకొక అద్భుతమైన క్రియేషనే నేచర్. అండ్ ఈ నేచర్ కెనడాలో సమ్మర్ టైంలో బోలెడంత ఉంది. అండ్ అందుకే సమ్మర్లో కెనడా ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ కంట్రీస్ ఇన్ ద వరల్డ్. అదే కెనడా వింటర్ వచ్చేసరికి ఒక బ్లాక్ అండ్ వైట్ మూవీ లాగా తయారైపోతుంది. అందుకేనేమో మనలో చాలా మందికి కూడా వింటర్లో చాలా డిప్రెసింగ్గా అనిపిస్తుంది. అండ్ ఆ సిచ్యువేషన్ని బెటర్ ఎలా చేయొచ్చు? ఏం లేదండి, ఆ నేచర్ని ఏదో మనం ఇంట్లో తెచ్చేసుకుంటే. నేచర్ని ఎలా తీసుకొస్తాము అని అంటారా? ఎలాగంటే ఇండోర్ ప్లాంట్స్ని మనం ఇంట్లో పెంచుకోవడం వల్ల మన లైఫ్ బెటర్ అవుతుంది. ఎలా బెటర్ అవుతుందంటే, ఇండోర్ ప్లాంట్స్ ఉండటం వల్ల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని అవి పీల్చుకుని మనకి ఆక్సిజన్ని ఇస్తాయి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎయిర్లో ఉన్న హార్మ్ఫుల్ టాక్సిన్స్ని కూడా అవి ఫిల్టర్ చేసి మనకి ఎయిర్ ఇంకా క్లీన్గా ఫ్రెష్గా చేసి మనకి అందిస్తాయి అన్నమాట. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ ఇండోర్ ప్లాంట్స్ని వర్క్ స్పేస్లో పెట్టుకోవడం వల్ల ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ప్రూవెన్ దట్ మన కాన్సన్ట్రేషన్ ప్రొడక్టివిటీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతాయని చెప్పేసి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇండోర్ ప్లాంట్స్ని చూస్తే ఇంకా రిలాక్సింగ్గా, పీస్ఫుల్గా, కామ్గా అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇంట్లో పాజిటివిటీ కూడా ఎలివేట్ చేస్తాయి. ఇన్ని లాభాలు ఉన్నాయి ఇండోర్ ప్లాంట్స్. మీరు అందరూ అనొచ్చు, అమ్మో రేణు, ఇండోర్ ప్లాంట్స్ అంటే బోల్డ్ అంత మెయింటెనెన్స్ మా వల్ల కాదు అని. మీరేం అలా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. ఈరోజు ఎపిసోడ్లో మన నాయకి గారు టాప్ 5 ఇండోర్ ప్లాంట్స్ విత్ లోయెస్ట్ మెయింటెనెన్స్ గురించి చెప్పబోతున్నారు. అండ్ ఈ ఎపిసోడ్ చూస్తే మనం చక్కగా ఇండోర్ ప్లాంట్స్ ని అస్సలు మెయింటెనెన్స్ లేకుండా ఇంట్లో హాయిగా ఎలా పెంచుకోవచ్చు అనేది చెప్పబోతున్నారు. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మన ఎపిసోడ్ లోకి వెళ్ళిపోదామా? Everyone, Nayki of Decor Mantras, and I would love to share my top 5 picks for indoor plants with lowest maintenance, meaning less watering. They regrow themselves or propagate themselves. They are really budget friendly. You can find them in a lot of places. And they are very tolerant, meaning you can actually have them in any place in your house and they will still continue to grow. So out of the 5 picks, my first one is pothos or money plant. I'm sure a lot of you have heard about it. I knew this plant since I was a child. Caring for money plant or pothos is really easy. They don't need too much light, so you can actually keep them in the bathroom or the office as well. The good thing is they can be grown in water or soil. But just remember, sometimes they may be toxic to pets. So if you have pets, you have to be a bit careful. The second one is aloe vera. Now, aloe vera is also called as the wonder plant. It's in the succulent species and it's a very tolerant plant. You can't really kill it no matter how much you try. So it's for the black thumb growers. So aloe vera does have medicinal qualities, like it can be applied to the skin or hair as a conditioner. You can even drink it or eat it for certain conditions. And just like the pothos, it can propagate itself. That leads us to the third one, which is called the snake plant. Now, it's the most tolerant plant of all, meaning you can actually keep it anywhere in the house and it will still survive with very less water. It can even grow a few feet high, which means it's an interior design favorite. It can act as an accessory to fill up a space. NASA recommends a snake plant as a plant for cleaning the air around you or for better quality of the air. So that is all about the snake plant. That brings us to the fourth one, which is called jade. Now, jade is such a plant that it lives for years and it's even handed over to other generations. It's also called the lucky plant or the money plant. It has green and purple hues and it's very cute to have on your nightstand or your side table. If you plant it outdoors, they even grow 3 to 4 feet. The next one and the last one is the spider plant or the ZZ plant. Again, it's a small plant. It's very decorative. It's easy to regrow. It looks beautiful because it has these pointy leaves with white and green colors.
I use it a lot for home decorating and staging as well. And just like the other ones that I mentioned, it does not require too much maintenance. So those were my top 5 picks. Hope you like them. Now, some of the questions that I have is, where should we use plants in the house, the best places? I suggest have plants in the most common places like side tables, dining areas, kitchen tables where you cook a lot, windowsills. Have it in the kids' bedroom because it's really important to improve the quality of the air in their spaces. Kids' bedrooms, main bedrooms. So you could actually have it anywhere and everywhere, I would say. So hope that video was really useful to you guys. So if you use plants in your house, do share pictures of where and how you use them. And you could actually win a 2-hour design consult with me. I will do a walkthrough of your house and do a written design consultation with you. So that is all I wanted to share with you guys. If you do want to have more information or more tips and tricks, do visit my website and my Facebook page at Decor Mantras. Thank you everyone for listening. Have a nice day. Bye-bye. ఇదండి, చూసారు కదా మన సెకండ్ ఎపిసోడ్ లో నాయకి గారు టాప్ 5 ఇండోర్ ప్లాంట్స్ విత్ లోయెస్ట్ మెయింటెనెన్స్ మనతో షేర్ చేసుకున్నారు. అండ్ ఈ ఇండోర్ ప్లాంట్స్ వల్ల we can have medicinal values and better quality of air with lowest maintenance అన్నమాట. ఒకవేళ మీరు కనుక మీ ఇంట్లో ఇలా ఇండోర్ ప్లాంట్స్ని కనుక గ్రో చేస్తుంటే అవి ఎక్కడ ఎలా మీరు గ్రో చేస్తున్నారో పిక్చర్స్ తీసుకుని మా సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ని ట్యాగ్ చేసి కనుక పోస్ట్ చేస్తే యూ కుడ్ విన్ 2-hour ఫ్రీ డిజైన్ కన్సల్టేషన్ విత్ నాయకి గారు. సో అదండి ఎపిసోడ్ 2. మళ్ళీ ఎపిసోడ్ 3లో మళ్ళీ కలుద్దాము. బట్ మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే please do like, share and comment, and please do follow MorningRaaga on YouTube, Instagram and Facebook. So malli manam next episode lo kaluddamu. Until then, bye.